單一尺碼原來只有亞洲人會講 free size， 咁其實正宗嘅英文應該點樣表達呢？用 free size 表達單一尺碼，其實喺香港同埋喺亞洲咧都常見嘅，不過英文國家咧就唔係咁普遍啦。This is free size。單一尺碼呢個形容詞咧，係英國、澳洲同埋紐西蘭咧，我哋會叫做 one size， 咁都有機會寫成有 hyphen 嗰個 one size。而喺美加咧，我哋比較會中意講 one size fits all， 亦都有機會會有 hyphen 嘅 one size fits all。亦都好常見咧，會見到佢個縮寫 OSFA。另外一種表達方式咧，就係話某一樣嘢 only comes in one size， 即係話某樣產品只有出一個尺碼。不過問題係 one size fits all 好容易違反商品說明條例，因為真係未必每一個人都着得落。所以呢一個年代咧，有好多品牌咧就會開始寫 one size fits most，OSFM， 代表一個尺碼會適合大部分嘅人。一個好好嘅例子咧就係意大利服裝品牌 Brandy Melville， 咁咧佢係一個好具爭議性嘅品牌，因為咧佢所有嘅衫咧都係 one size fits all， 但其實全部啲碼咧都係偏細嘅。咁為咗避免一啲法律上嘅責任咧，佢哋就喺2024-25年咧就將佢哋嘅標籤改成 one size 同埋 one size fits most。如果你喺加拿大或者你見到一啲比較大嘅法國品牌咧，呢一個單一尺碼亦都有機會用法文表達嘅，佢就係 taille unique。taille unique。taille unique。Excuse me, do you have this in a larger size? Sorry, this only comes in one size. This claims to be one size fits all.But that is far from the truth. Caps are usually one size as they're adjustable. These aprons are one size fits most. Would you like to try one on? 問下大家，你哋有冇試過買一啲 one size 嘅嘢，但係最後係着唔落？歡迎留言分享一下。學到新嘢記住幫手 comment、like 同埋 share。想揾私人英文補習老師咧，就歡迎私信我。想支持我繼續拍片，或者想輕鬆地揾翻啲過去拍過嘅題材咧，就歡迎訂閱我嘅 Patreon 平台。咁每個星期都會有會員專屬影片嘅。